Hey everyone, welcome back to our channel. I am so happy to see you guys and I hope all of you are doing well. So ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு யூடியூப் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன். I'm very sorry for not posting any long format video for all these days. இருக்கிற வெயிலில் இருக்கிற ஹியூமிடிட்டியில் என்னால் உட்காந்து ஒரு யூடியூப் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியல பிகாஸ் நான் ஃபேன் இல்லாமல் தான் ஷூட் பண்ணுவேன். இட் இஸ் வெரி ஹாட் இன் சென்னை. ஸோ ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபைனலாக அட்லீஸ்ட் ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணலாம். இதுதான் நேற்று கொஞ்சம் மழை பெஞ்சதுனால இன்னும் கொஞ்சம் கிளைமேட் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. ஸோ ஐ தாட் லெட்ஸ் ஷூட் அ யூடியூப் வீடியோ அண்ட் போஸ்ட் இட் ஃபார் யூ கைஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன இருக்க போகுதுன்னா, என்னோட நாய்க்கா சம்மர் ஹால் இருக்க போகுது. நான் நாய்க்கா சம்மர் சேல் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வீடியோ இந்த வாட்டி நான் யூடியூப்ல பண்ணல, பட் ஐ டிட் இட் இன் இன்ஸ்டாகிராம். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் ஃபாலோ மீ இன் இன்ஸ்டாகிராம், ப்ளீஸ் டூ ஃபாலோ. ஐ புட் தி லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னோட ஹால் வீடியோ ஷேர் பண்ண போகிறேன் as what all products I have bought during this pink summer sale. வாங்க வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கின் கேர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அண்டர் ஸ்கின் கேர் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் விச் ஐ ஹேவ் இஸ் அக்வாலாஜிக்காவோட illuminate and hydra gel moisturizer. இது ஒரு gel based moisturizer. So though I have dry skin in the summer mode, I tend to use a lot of gel based moisturizer rather than thick cream moisturizers. அதனால தான் நான் இந்த அக்வாலாஜிக்காவோட ஜெல் பேஸ் மாய்ஸ்சரைசர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். நான் அக்வாலாஜிக்கா அவ்வளோ பெருசாக நான் யூஸ் பண்ணதில்லை. த ஒன்லி ப்ராடக்ட் விச் ஐ ஹவ் யூஸ் இஸ் தி அக்வாலாஜிகாஸ் Glow Plus Dewy sunscreen. அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிராண்ட்லேருந்து. and I really love that sunscreen, so I thought why not try other products from them as well. அதனால I bought this moisturizer from them. அதுக்கப்புறமா I bought the Aqualogica's 5 Barrier Plus Repair Sunscreen. இது இதில் செரமைட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. It has got PA4+, so it gives you UVA, UVB protection, and it also says that it gives you blue light protection and 24 hours of moisturization. Lot of claims, so இது யூஸ் பண்ணி தான் பார்க்கணும், and I can update you on that. So it's a pretty beautiful blue color packaging which I absolutely love. So I bought these two products from Aqualogica. அடுத்தது from Foxtail I bought few products. The first product which I bought இது அவங்களோட overnight glow mask. Now this is like a chemical mask, but நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you don't have to wash it off. இது நீங்க overnight வச்சிட்டு next day நீங்க normal skin care பண்ற மாதிரி நீங்க apply பண்ணிட்டு you can just go to sleep. Next day morning நார்மலா நீங்க wash பண்ணிக்கலாம். So that's how it has to be used, and I'm really looking forward to use this, and I'll keep you guys updated how it goes. இதுக்கப்புறமா நான் இவங்களோட ஒரு purple viral mask வாங்கியிருக்கேன். This is their mask. It's called their Skin Radiance Mask, which cleans the pores, reduces blackheads, improves skin clarity and tone. So this is their viral pink mask, which I really wanted to try for the longest time. Now it has got Brazilian purple clay, kaolin clay, and lactic acid, and they say it's meant for all skin types. So this is like a wash off mask, and this is like an overnight mask which you can keep on your skin and you don't have to wash it off. So I'll be trying both the masks, and I'll keep masks and I'll keep you guys updated on how it goes. Apart from that, body care la நான் அவங்களோட ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன். This is their hydrating body wash which has got hyaluronic acid, ceramides, and lot of good stuffs. So I have dry skin, so I really wanted to try out a good hydrating body wash, and let's see how it goes. I'll keep you guys posted on this as well. So இந்த மூணு ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினனால they gave me sample product free. That's their daily hydrating cleanser which cleanses deeply and removes makeup. So this is meant to cleanse your skin and also remove the makeup as well. So நான் ஒரு full face of makeup யூஸ் பண்ணி தான் டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் to see if it actually works or not. So இதுதான் நான் Foxtail இருந்து வாங்கியிருக்கேன். So these are the skincare products which I bought. Hair care I bought few products. The first product which I bought from hair care is this Shesha Ayurveda oda Nalini hair color kit. எங்க அம்மாக்கு நிறைய gray hair இருக்கு, and she does not use a lot of chemical based products. She wants something which is which is herbal, ayurvedic, அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. So I was searching for some good quality hair color. So I finally found this and I ordered this for her. அவங்க ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. It has worked really well. ரொம்ப நல்லாவே அவங்களோட gray hairsலாம் கவர் பண்ணிருச்சு. And இதுல உங்களுக்கு you don't have to டெவலப்பர் தனியா அந்த மாதிரி ஒரு கலர் தனியாலாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி நீங்க மிக்ஸ் பண்ற மாதிரி ஒண்ணுமே இல்ல. இதுல சாஷேஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. So you just have to take one sachet, எவ்வளவு தண்ணி வேணுமோ அந்த தண்ணியில போட்டு you just have to mix and apply it off and wash your hair. So it's very easy to use and very convenient. So she has been really loving how it works on her. So இனிமேல்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு she will be using this only as far as I know. This is one good product if you really want to try some Ayurvedic based, herbal based hair colors.
So definitely give Shesha Ayurveda Nilini hair color kit a try. They also have got another variant. It is their brown variant, I believe, but I got the natural black color for her. I didn't find any discount on this product, but yeah, just wanted to keep you guys updated on that. Apart from that, na L'Oreal rendu products vaangirukken. It's the recent launch. Idu vandu avangaloda Hyaluron Pure 72 hours purifying shampoo. So first of all, the packaging, the bottle and the texture, lovely. I really love how it has this transparent packaging. It's such a beautiful packaging. It's actually a clarifying shampoo. So உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ரெசிடியூலாம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா at that time you can use something like this to remove all that leftover residue on your scalp. So that's why I bought this. But after I bought this, I've heard a lot of mixed reviews about this product. Some say it's really good, some say it is not good, it is an average product. So I've personally not started using it yet. Now use panni, I'll keep you guys updated and let you know how it goes. And as far as I can see, it has got hyaluronic acid and salicylic acid. Okay, so it says that it removes oil and impurities, it hydrates your length. Really looking forward to use this and I'll keep you updated. I hope it will work for me. Adikaparama from L'Oreal, I again bought their Absolute Repair hair mask. So this is a very beautiful mask. Heard lot of good things about this hair mask, and lately na romba hair mask da use pandren. Conditioners, I am not into conditioners anymore. I'm trying out different hair masks and see how it actually works for me, because I'm loving the effect of a hair mask rather than a conditioner. Adanal na L'Oreal oda inda hair mask vaangirken to try it out. So here we go. So idukapparama makeup kulla poidlama. So makeup la the first product which I bought is this Mars Soda Cancel Concealer. I bought this shade 05 Sandstone. Yeah, 05 Sandstone. Idu I have heard really good things about this particular concealer. Romba nallave skin la blend aidum. It looks like skin. It gives really good coverage and stuff. So I bought this concealer. Let me see. Just to swatch pani papo. Let's see the shade. Okay, it's a little bit light for my skin tone. Yeah. Oh, but it's super creamy, and look at that. Look at the coverage. My god, beautiful coverage. Very beautiful coverage. Evlo coverage I couldn't expect panala. Very nice coverage. Romba mild ana or fragrance irukku. Nothing which is overpowering and will give you headaches. Blends very easily on the skin. So I hope it should work for my skin tone. I use panni ungalku update pandren. But so far, yeah, it is good. I like it. Blend பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பெருசா அந்த இவ்ளோ டிஃபரன்ஸ் தெரியல. Can you see? It has got really good coverage. Nalla blend ஆயிருக்கு. So this is what I got. It was very inexpensive. 299 was something. It was 249 rupees. So it's a very inexpensive concealer. Apart from that, I bought few products from Maybelline as well. The first one which I got is their hyped product, which is their lifter gloss from Maybelline. இது அவங்களோட ரீசெண்ட் லான்ச்லாம் இல்லை, ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. அண்ட் ஐ ஹவ் ஹர்ட் தட் இதோட கிளாஸ் வந்து சூப்பர் கிளாஸி, சூப்பர் ஷைனி. இட் மேக்ஸ் யுவர் லிப்ஸ் லுக் ஸோ plump and juicy. So that's why I wanted to try. So I bought this in the shade Petal. It's a beautiful pink color. I have not still started using it. Kandipa na use panni or a video poduven. Mostly I'll put it as a reel on Instagram. Please do check that out there. So yeah, so this is one lip product which I bought. Apart from that, the other product which I bought is an eyeshadow quad palette. This is actually Nykaa oda palette. It already the same quad palette and already one irukku, that is their green color variant. So எனக்கு அந்த foundation ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. So that's why I went ahead and bought this color palette which has got this pink and berry tones in it. It has got 2 shimmer shades and 2 matte shades. This is in the variant Brunch Party. I'm really looking forward to use this. Looks very beautiful. Do you want me to swatch it? Give me a second. Let me just open. So this is how it looks. Very beautiful colors. Let me swatch them. Yeah, beautiful. In the pink, on the pale pink mari theriyudu, but these 3 colors are very beautiful. Oh, very nice. Look at it. It's
pink shimmer is lovely. That reflex is very beautiful. And in the Mari quads one, it's very useful when you are traveling because you don't want to carry bigger palettes, and these kind of palettes come very handy to travel with. So that's why I got this color variant. I wanted something in pink, so another I picked one. It was very inexpensive. Nykaa had some offers also on good products wagna something. I think I got it for less than 200 or something, I believe. So on the price it's a steal deal. So it's a very good palette if you want some affordable eyeshadow palette which is budget friendly, travel friendly, and does a really good job. Please get this, you will not be disappointed. So it's a really good product. அடுத்தது வந்து it's a very disappointing product. நான் already open பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டேன். It does not work at all. என்ன ப்ராடக்ட்னா இது வந்து ஒரு பிராண்ட், I don't know what brand is it. சும்மா சரி ரிவ்யூஸ் ஓகே மாதிரி இருந்து நான் வாங்கிட்டேன். இது வந்து Zan and Maiza, not sure what brand is this. ZM ன்னு போட்டிருக்காங்க. It's their Blinkit mascara. It says it has 24-hour lasting, water resistant, nothing. It is not water resistant. It does not give length to your lashes. It does not give volume to your lashes. It does nothing. I read the reviews on Nykaa and then purchased this, but சுத்தமாவே எனக்கு work ஆகல. I'm very disappointed by this purchase. It was affordable, so I actually wanted to try out and see if this affordable mascara is worth it or not. I love the pink packaging it has got, but it does not perform at all, so I will not recommend you to buy this. So please skip on this if you're looking to buy this product. So it's a complete no from my side. ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் திஸ் நைக்காவோட ஆல் டே மேட் லிப்ஸ்டிக் நான் ஆல்ரெடி இது ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் பிங்க் கலர் வித் ஹிண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் இன் இட். இட்ஸ் சூப்பர் லாங் லாஸ்டிங், பட் சின்ஸ் இட்ஸ் அ மேட் ஃபார்முலேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரை கிராக் லிப்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இட் கேன் ட்ரை அவுட் யுவர் லிப்ஸ். ஸோ யூ மேக் ஷுர் தட் யூ மாய்ஸ்சரைஸ் யுவர் லிப்ஸ், அப்ளை அ குட் லேயர் ஆஃப் லிப் பாம். While applying your lip balm, one more thing which I want to tell you is that நீங்கள் lip balm apply பண்ணிட்டு ஒரு மேபி சே நீங்கள் மேக்கப் பண்ணுற முன்னாடி லிப் பாம் அப்ளை பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் யூ டன் யோர் மேக்கப், ரிமூவ் த லிப் பாம் அண்ட் தென் அப்ளை திஸ். எதுக்குன்னா தி அதர் டே நான் ஒரு திக் லிப் பாம் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். ஐ forgot to remove that lip balm and this one changed the entire texture. இதோட டெக்ஸ்டர் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. It went very patchy on my lips and I did not like it. The other day நான் ஒரு தின்னான ஒரு லிப் பாம் அப்ளை பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டு and then I applied this. It worked really well. No patchiness, nothing. It went smoothly on my lips. So that is one thing you have to keep in mind. Lip balm apply பண்ணிட்டு remove பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இது அப்ளை பண்ணுங்க. Give you a swatch of this shade. So this is the color. It's a beautiful pink shade with hints of red in it. It's a very pretty color. இந்த மாதிரி கலர் நீங்க வந்து மேக்கப் இல்லாம கூட அப்ளை பண்ணலாம். It will make your face look bright and look you put together. This is such kind of a color. It's a beautiful shade and it's very affordable as well. So definitely do check this out. இதுக்கப்புறமா நான் L'Oreal ஓட latest launch. I bought their lipstick. This is the L'Oreal Paris lipstick in the shade Worth It Intense. Beautiful shade, beautiful packaging. And look at the shape of this lipstick. Such a stunning shape it is. How pretty is that? ரொம்ப அழகான ஷேட். திஸ் ஷேட் ரிமைண்ட்ஸ் மீ ஆஃப் தி 90s ஆக்ட்ரஸ். அந்த ஒரு ப்ரௌன் கலர் அவங்க ஒரு போடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஷேட். And I love the gold packaging it has got. Such a stunning packaging and it's very beautiful. I don't remember the exact price of this product. It's a very moisturizing lipstick. இது வந்து உங்களுக்கு மேட் இல்லை, உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம்லாம் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அப்படின்னா நான் சொல்ல மாட்டேன். It's a very comfortable moisturizing lipstick. It gives you a beautiful shine on your lips. If that is what you're looking for, definitely get this because I get a lot of requests on Instagram asking me for good moisturizing lipsticks. So I would recommend this. Most of these kind of creamy satin formulation lipsticks now, it doesn't last so long on your lips. They are very moisturizing, they are very comfortable on your lips, but they don't last for the longest time. If you are okay to reapply your lipsticks, then definitely get this. It's a very beautiful formulation and the color is just chef's kiss. The fragrance, it has a very subtle fragrance which I'm absolutely loving. ரொம்ப நல்ல ஒரு color and ரொம்ப நல்ல ஒரு packaging. The entire vibe of this makes you feel so good.
So yeah, definitely try this out. This is another lipstick which I bought. அடுத்தது வந்து நான் Maybelline ஓட ஒரு லிப்ஸ்டிக் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து அவங்களோட Maybelline New York ஓட கலர் சென்சேஷனல் ரேஞ்ச், and this is in the shade More Cedar in the number 180. இந்த ஷேட் வந்து அவங்களோட நியூ லான்ச், so I really wanted to try this particular shade. இது பார்த்தீங்கன்னா it's a very beautiful dark maroonish color which will look absolutely stunning on all the skin tones. Such a beautiful shade it is. This is how the shade looks. Look how beautiful it is. Romba nallave or it's a very dark color. If you love dark colors, then definitely do try this out. It looks stunning on all the skin tones. So finally I got a free product from them. That's their McCaffeine Oda 72 hours moisturizing choco body butter. So this is their sample product which I got. I've used their hair mask, though it doesn't smell anything like coffee. It makes my hair super soft and it makes into my favorite list as well. So I really liked it. So I thought, let's try this choco body butter as well. So I chose this as the free product. So avladanga, this was my Nykaa Pink Summer Sale haul. Neenga enna shop panikeenga indha vaati Pink Summer Sale? Please let me know in the comment section. I would love to know that from you. And ungalku enna mari videos future la paakanum adu kuda in the comment section la solunga. I would love to know that as well. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and subscribe பண்ணுங்க. Until next time, take care, lots of love and bye bye.